열왕기상 1장. 다윗 왕이 늙었다. 그도 세월을 당해낼 수는 없었다. 1 Kings, chapter 1. David. King David grew old. The years had caught up with him. 이불을 몇 겹씩 덮어도 따뜻하지 않았다. 그래서 신하들이 왕에게 말했다. 우리가 주인이신 왕을 위해 젊은 처녀를 하나 구하여 왕 옆에서 시중들게 하겠습니다. 그 처녀와 함께 잠자리에 들면 왕께서 기력을 회복하실 것입니다. 그들은 이스라엘에서 가장 매혹적인 처녀를 물색하다가 수넴 사람 아비삭을 찾아 왕에게 데려왔다. 그 처녀는 눈부시게 아름다웠다. 그녀가 왕 옆에 머물며 시둥을 들었으나 왕은 그녀와 관계를 갖지 않았다. Even though they piled blankets on him, he couldn't keep warm. So his servants said to him, "We're going to get a young virgin for our master, the king, to be at his side and look after him. She'll get in bed with you and arouse our master, the king." So they searched the country of Israel for the most ravishing girl they could find. They found Abishag the Shunammite and brought her to the king. The girl was stunningly beautiful. She stayed at his side and looked after the king, but the king did not have sex with her. 그때 핫깃의 아들 아도니아가 우쭐대며 말했다. 내가 다음 왕이다. 그는 전차와 기병과 호위대 10명을 앞세우고 다니며 세상의 주목을 끌었다. 그의 아버지는 그를 완전히 버릇없는 아이로 길렀고 한 번도 꾸짖지 않았다. 게다가 그는 아주 잘생겼고 서열상 압살롬 다음이었다. At this time, Adonijah, whose mother was Haggith, puffed himself up, saying, "I'm the next king." He made quite a splash, with chariots and riders and 50 men to run ahead of him. His father had spoiled him rotten as a child, never once reprimanding him. Besides that, he was very good looking, and the next in line after Absalom. 아도니아가 수르야의 아들 요압과 제사장 아비아달과 모의를 했는데 그들이 그의 편에 서서 힘을 보탰다. 그러나 제사장 사독과 여호야다의 아들 브나야와 예언자 나단과 시므야 레이와 다윗의 개인 경호대는 아도니아를 지지하지 않았다. Adonijah talked with Joab, son of Zeruiah, and with Abiathar the priest, and they threw their weight on his side. But neither the priest Zadok, nor Benaiah, son of Jehoiada, nor Nathan the prophet, nor Shimei and Rei, nor David's personal bodyguards supported Adonijah. 그 후에 아도니아가 로겔샘 근처에 있는 수엘레 바위 옆에서 대관식을 거행하고 양과 소, 살찐 송아지를 제물로 바쳤다. 그는 자기의 형제들 곧 왕자들과 지위가 높고 영향력 있는 유다 사람을 모두 초청했으나 예언자 나단과 분나야와 왕의 경호대장 동생 솔로몬은 초청하지 않았다. Next, Adonijah held a coronation feast, sacrificing sheep, cattle, and grain-fed heifers at the stone of Zaholath, near the Rogel spring. He invited all his brothers, the king's sons, and everyone in Judah who had position and influence. But he did not invite the prophet Nathan, Benaiah, the bodyguards, or his brother Solomon. 나단이 솔로몬의 어머니 바세바에게 가서 물었다. 핫깃의 아들 아도니아가 왕이 되었는데 우리 주인이신 다윗 왕은 전혀 모르고 계신 것을 아십니까? 서두르십시오. 당신과 솔로몬의 목숨을 구할 수 있는 길을 제가 알려드리겠습니다. 당장 다윗 왕께 가서 이렇게 말씀하십시오. 내 주인인 왕이시여, 왕께서는 제게 그때의 아들 솔로몬이 내 뒤를 이어 왕이 되어 내 왕위에 앉을 것이라 하고 약속하지 않으셨습니까? 그런데 어째 지금 아도니아가 왕이 되었습니까? 당신이 거기서 왕과 말씀을 나누고 계시면 제가 들어가서 이야기하시는 것을 듣겠습니다. Nathan went to Bathsheba, Solomon's mother. Did you know that Adonijah, Haggith's son, has taken over as king, and our master David doesn't know a thing about it? Quickly now, let me tell you how you can save both your own life and Solomon's.
Go immediately to King David. Speak up. Didn't you, my master the king, promise me your son Solomon will be king after me and sit on my throne? So why is Adonijah now king? While you're there talking with the king, I'll come in and corroborate your story. 바스바는 곧바로 왕궁 침실로 왕을 뵈러 갔다. 왕은 아주 늙어서 아비삭이 옆에서 시중 들고 있었다. 바스바가 엎드려 절하며 왕에게 예를 갖추자 왕이 말했다. 무엇을 원하시오? Bathsheba went at once to the king in his palace bedroom. He was so old. Abishag was at his side, making him comfortable. As Bathsheba bowed low, honoring the king, he said, What do you want? 바스바가 말했다. 내 주인이 왕이시여 왕께서 하나님의 이름으로 제게 약속하시기를 그대의 아들 솔로몬이 내 뒤를 이어 왕이 되어 내 왕위에 앉을 것이요 하셨습니다. 그런데 지금 벌어진 일을 보십시오. 아도니아가 왕이 되었는데 내 주인이신 왕은 알지도 못하십니다. 그가 왕의 모든 아들과 제사장 아비아달과 군사령관 요압을 초청하고 소와 살찐 송아지와 양을 잡아 성대한 대관식을 거행했습니다. 그러나 왕의 종 솔로몬은 초청받지 못했습니다. 내 주인인 왕이시여 이스라엘의 모든 눈이 왕께서 어떻게 하시는지 보려고 누가 내 주인이신 왕의 뒤를 이어 왕이 앉나 보려고 왕께 향해 있습니다. 왕께서 가만히 계시며 왕을 여의게 되는 순간에 제 아들 솔로몬과 저는 죽은 목숨이나 다름없을 것입니다. My master, she said, you promised me in God's name, your son Solomon will be king after me and sit on my throne. And now look what's happened. Adonijah has taken over as king, and my master, the king, doesn't even know it. He has thrown a huge coronation feast, cattle and grain-fed heifers and sheep, inviting all the king's sons, the priest Abiathar and Joab, head of the army. But your servant Solomon was not invited. My master, the king, every eye in Israel is watching you to see what you'll do, to see who will sit on the throne of my master, the king, after him. If you fail to act, the moment you're buried, my son Solomon and I are as good as dead. 바스바가 왕에게 이 모든 말을 하고 있을 때 예언자 나단이 들어왔다. 그러자 신하들이 예언자 나단이 왔습니다 하고 알렸다. 그는 왕 앞에 나아가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하며 예를 갖추었다. Abruptly, while she was telling the king all this, Nathan the prophet came in and was announced. Nathan the prophet is here. He came before the king, honoring him by bowing deeply, his face touching the ground. 내 주인이신 왕이시여 나단이 말문을 열었다. 왕께서 아도니아가 내 뒤를 이어 왕이 되어 내 왕위에 앉을 것이다 하셨습니까? 지금 그 일이 벌어지고 있어서 드리는 말씀입니다. 그가 왕의 모든 아들과 군 지휘관들과 제사장 아비아달을 초청하고 소와 살찐 송아지와 양을 잡아 성대한 대관식을 거행했습니다. 그들은 먹고 마시고 아도니아 왕 만세를 외치며 아주 유쾌한 시간을 보내고 있습니다. 그러나 저는 초청받지 못했고 제사장 사독과 여호야다의 아들 브나야와 왕의 종 솔로몬도 마찬가지입니다. 혹시 내 주인이신 왕께서 누구에게 왕위를 물려주실지 종들에게 알리지 않고 은밀하게 이 일을 행하셨습니까? My master, the king, Nathan began. Did you say Adonijah shall be king after me and sit on my throne? Because that's what's happening. He's thrown a huge coronation feast, cattle, grain-fed heifers, sheep, inviting all the king's sons, the army officers, and Abiathar the priest. They're having a grand time, eating and drinking and shouting, "Long live King Adonijah!" But I wasn't invited, nor was the priest Zadok, nor Benaiah, son of Jehoiada, nor your servant Solomon. Is this something that my master the king has done behind our backs, not telling your servants who you intended to be king after you? 다윗 왕이 밧세바를 다시 안으로 들이시오 하고 명령하자 밧세바가 들어와 왕 앞에 섰다. King David took action. Get Bathsheba back in here.
she entered and stood before the king. 왕은 엄숙히 약속했다. 나를 온갖 고난에서 건지신 하나님께서 살아계심을 두고 맹세하오. 나는 하나님 이스라엘의 하나님의 이름으로 약속한 대로 행할 것이오. 그대의 아들 솔로몬이 내 뒤를 이어 왕이 되고 나를 대신해 왕위에 앉을 것이오. 오늘 당장 그렇게 하리다. The king solemnly promised, "As God lives, the God who delivered me from every kind of trouble, I'll do exactly what I promised in God's name, the God of Israel. Your son Solomon will be king after me and take my place on the throne. And I'll make sure it happens this very day." 바세바는 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절했다. 그리고 공손히 왕 앞에 무릎 꿇고 앉아서 말했다. 내 주인인 다윗 왕이시여 만수무강하십시오. Bathsheba bowed low, her face to the ground. Kneeling in reverence before the king, she said, "Oh, may my master King David live forever." 다윗 왕이 말했다. 사독 제사장과 예언자 나단과 여호야다의 아들 브나야를 들게 하라. 그들이 왕 앞에 나아왔다. King David said, "Call Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah, son of Jehoiada." They came to the king. 그러자 왕이 명령했다. 내 신하들을 모으고 내가 타는 왕실 노새에 내 아들 솔로몬을 태워 기온까지 횡진해 가시오. 거기 이르거든 제사장 사독과 예언자 나단이 솔로몬에게 기름을 부어 그를 이스라엘의 왕으로 삼으시오. 그런 다음 순양 뿔라파를 불며 솔로몬 왕 완세를 외치고 그를 수행해 오시오. 그가 궁에 들어가서 왕좌에 앉고 내 뒤를 이어 왕위를 계승할 것이오. 내가 그를 이스라엘과 유다의 통치자로 지명했소. Then he ordered, "Gather my servants, then mount my son Solomon on my royal mule, and lead him in procession down to Gihon. When you get there, Zadok the priest and Nathan the prophet will anoint him king over Israel. Then blow the ram's horn trumpet and shout, 'Long live King Solomon.' You will then accompany him as he enters and takes his place on my throne, succeeding me as king. I have named him ruler over Israel and Judah." 여호야다의 아들 브나야가 왕을 지지했다. 옳습니다. 하나님 내 주인이신 왕이 하나님께서 그렇게 하시기를 원합니다. 지금까지 하나님께서 내 주인이신 왕과 함께 계신 것처럼 솔로몬과도 함께 계시고 그의 통치를 내 주인이신 다윗 왕의 통치보다 더 크게 하시기를 원합니다. Benaiah, son of Jehoiada, backed the king. "Yes, and may God, the God of my master, the king, confirm it. Just as God has been with my master, the king, may he also be with Solomon and make his rule even greater than that of my master, King David." 그리하여 제사장 사독과 예언자 나단과 여호야다의 아들 브나야와 왕의 경호대 그렛 사람과 블렛 사람가 내려가서 솔로몬을 다윗 왕의 노새에 태우고 함께 기온으로 행진해 갔다. 제사장 사독은 성소에서 기름 한 병을 가져다가 솔로몬에게 부었다. 그들은 순양 뿔라파를 불고 한 목소리로 솔로몬 왕 완세를 외쳤다. 모든 백성이 함께 축하하며 연주하고 노래하자 그 소리가 온 땅을 울렸다. Then Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah, son of Jehoiada, and the king's personal bodyguard, the Kerethites and Pelethites, went down, mounted Solomon on King David's mule, and paraded with him to Gihon. Zadok the priest brought a flask of oil from the sanctuary and anointed Solomon. They blew the ram's horn trumpet, and everyone shouted, "Long live King Solomon!" Everyone joined the fanfare, the band playing and the people singing, the very earth reverberating to the sound. 아도니아와 그를 수행한 손님들이 대관식을 마칠 즈음에 그 소리를 들었다. 요압이 순양 뿔라팔 소리를 듣고 말했다. 대체 무슨 일이냐? 왜 이리 소란스러운 것이냐? Adonijah and his retinue of guests were just finishing their coronation feast when they heard it.
When Joab heard the blast of the ram's horn trumpet, he said, "What's going on here? What's all this uproar?" 그의 말이 끝나기도 전에 제사장 아비아달의 아들 요나단이 갑자기 나타났다. 아도니아가 말했다. 어서 오게. 그대처럼 용감하고 착한 사람이라면 틀림없이 기쁜 소식을 가져왔겠지? Suddenly, in the midst of the questioning, Jonathan, son of Abiathar the priest, showed up. Adonijah said, "Welcome, a brave and good man like you must have good news." 요나단이 대답했다. 아닙니다. 우리 주인이신 다윗왕께서 조금 전에 솔로몬을 왕으로 삼으셨습니다. 또 왕께서 그의 주변에 제사장 사독과 예언자 나단과 여호야다의 아들 분하야, 그렛 사람과 블렛 사람을 두었고 그들은 솔로몬을 왕의 노새에 태웠습니다. 제사장 사독과 예언자 나단이 기온에서 그에게 기름을 부어 왕으로 삼았고 지금 행렬이 노래하며 이쪽으로 오고 있는데 아주 대단합니다. 성안이 온통 진동하고 있습니다. 여러분께서 들으신 소리가 바로 그것입니다. 중요한 것은 솔로몬이 왕위에 앉았다는 사실입니다. 그뿐만이 아닙니다. 왕의 신하들이 와서 우리 주인이신 다윗왕을 이렇게 축복했습니다. 하나님께서 솔로몬의 이름을 왕의 이름보다 더 존귀하게 하시고 그의 통치를 왕의 통치보다 더 크게 하시기를 원합니다. 왕은 죽음을 맞이할 침상에서 하나님을 예배하며 내 왕위를 계승할 자를 주셨고 내가 살아서 그것을 보았다. 하나님 이스라엘의 하나님을 찬양합니다 하고 기도했습니다. But Jonathan answered, "Hardly. Our master, King David, has just made Solomon king, and the king has surrounded him with Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah, son of Jehoiada, with the Kirithites and Pelethites, and they've mounted Solomon on the royal mule. Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king at Gihon, and the parade is headed up this way, singing. A great fanfare. The city is rocking. That's what you're hearing. Here's the crowning touch. Solomon is seated on the throne of the kingdom. And that's not all. The king's servants have come to give their blessing to our master, King David, saying, God make Solomon's name even more honored than yours, and make his rule greater than yours. On his deathbed, the king worshipped God and prayed, Blessed be God, Israel's God, who has provided a successor to my throne, and I've lived to see it. 아도니아의 손님들이 크게 놀라 거기서 나와 사방으로 흩어졌다. 그러나 아도니아는 솔로몬에게 목숨을 잃을까 두려워 성소로 도망가서 제단 뿔을 붙잡았다. Panicked, Adonijah's guests got out of there, scattering every which way. But Adonijah himself, afraid for his life because of Solomon, fled to the sanctuary and grabbed the horns of the altar. 사람들이 솔로몬에게 말했다. 아도니아가 솔로몬 왕을 두려워하여 성소에 들어가 제단뿔을 잡고 솔로몬 왕이 나를 죽이지 않겠다고 약속하지 않는 한 여기서 나가지 않겠다고 말하고 있습니다. Solomon was told, Adonijah, fearful of King Solomon, has taken sanctuary and seized the horns of the altar and is saying, I'm not leaving until King Solomon promises that he won't kill me. 그러자 솔로몬이 말했다. 그가 충신으로 밝혀지면 머리털 하나도 상하지 않겠지만 그에게 악이 있다면 죽을 것이다. 솔로몬이 그를 불러들이자 사람들이 그를 제단에서 데려왔다. 아도니아가 와서 절하며 왕에게 예를 갖추었다. 솔로몬은 집으로 가라며 그를 돌려보냈다. Solomon then said, If he proves to be a man of honor, not a hair of his head will be hurt. But if there's evil in him, he'll die. Solomon summoned him, and they brought him from the altar. Adonijah came and bowed down, honoring the king. Solomon dismissed him. Go home. 열왕기상 2장. 다윗은 죽을 날이 가까워지자 아들 솔로몬에게 당부했다. 나는 곧 세상 모든 사람이 가는 길로 가겠지만 너는 굳세어서 내가 어떤 사람인지 보여줘야 한다. 하나님께서 명령하시는 대로 행하고 그분이 내게 보이시는 길로 걸어가거라.
인생의 지도를 철저히 따르고 표지판을 잘 살펴보아라. 이는 하나님께서 모세에게 계시하신 것이다. 이것을 잘 따르면 내가 어디 가서 무엇을 하든지 잘 될 것이다. 하나님께서는 내게 주신 약속, 곧 내 자손이 그 걸음을 잘 살피고 마음을 다해 내게 진실하면 내게서 이스라엘의 왕위를 이을 자가 항상 있을 것이다 하신 말씀을 반드시 이룰 것이다. Chapter 2. When David's time to die approached, he charged his son Solomon, saying, I'm about to go the way of all the earth, but you, be strong, show what you're made of. Do what God tells you. Walk in the paths he shows you. Follow the life map absolutely. Keep an eye out for the signposts, his course for life set out in the revelation to Moses. Then you'll get on well in whatever you do and wherever you go. Then God will confirm what he promised me when he said, if your sons watch their step, staying true to me, heart and soul, you'll always have a successor on Israel's throne. 그리고 수르의 아들 요압이 이스라엘의 군사령관 넬의 아들 아브넬과 예델의 아들 아마사에게 한 일을 잊지 마라. 그는 평화로울 때에 전신 것처럼 행동하여 그들을 무참히 살아있고 그 핏자국이 아직까지 남아있다. 내 생각에 좋을 대로 행하되 결코 그를 그냥 두지 말고 반드시 대가를 치르게 하여라. And don't forget what Joab, son of Zeruiah, did to the two commanders of Israel's army, to Abner, son of Ner, and to Amasa, son of Jether. He murdered them in cold blood, acting in peacetime as if he were at war, and has been stained with that blood ever since. Do what you think best with him, but by no means let him get off scot-free. Make him pay. 그러나 길르앗 사람 바르실레의 아들들에게는 너그러이 환대를 베풀어라. 내가 내 형 압살롬을 피해 생명을 구하고자 달아났을 때 그들이 나를 선대해 주었다. But be generous to the sons of Barzillai the Gileadite. Extend every hospitality to them. That's the way they treated me when I was running for my life from Absalom, your brother. 너는 또 바울임 출신 베냐민 사람 게라의 아들 시므이를 처리해야 한다. 그는 내가 마하나임으로 갈 때 아주 독하게 나를 저주했다. 나중에 그가 요단강에서 나를 다시 맞았을 때 나는 하나님의 이름으로 그에게 나는 너를 죽이지 않겠다고 약속했다. 그렇다고 해서 아무 일도 없었던 것처럼 그를 대해서는 안 된다. 너는 지혜로우니 이 일을 어떻게 처리해야 하는지 알 것이다. 내가 잘 알아서 그가 죽기 전에 대가를 치르게 하여라. You also will have to deal with Shimei, son of Gera the Benjaminite from Bahurim, the one who cursed me so viciously when I was on my way to Mahanaim. Later, when he welcomed me back at the Jordan, I promised him under God, I won't put you to death. But neither should you treat him as if nothing ever happened. You're wise. You know how to handle these things. You'll know what to do to make him pay before he dies. 그 후 다윗은 주상에게 돌아갔다. 그는 다윗성에 묻혔다. 다윗은 40년 동안 이스라엘을 다스렸는데 헤브론에서 7년, 예루살렘에서 33년을 다스렸다. 솔로몬은 아버지 다윗의 왕위를 이어 나라를 견고히 세웠다. Then David joined his ancestors. He was buried in the city of David. David ruled Israel for 40 years, 7 years in Hebron and another 33 in Jerusalem. Solomon took over on the throne of his father David. He had a firm grip on the kingdom. 핫깃의 아들 아도니아가 솔로몬의 어머니 바세바를 찾아왔다. 바세바가 물었다. 평화로운 일로 왔는가? 그가 말했다. 평화로운 일입니다. 그리고 말을 이었다. 드릴 말씀이 있습니다. 바세바가 말했다. 어서 말해보게. Solomon. Adonijah, son of Haggith, came to Bathsheba, Solomon's mother. She said, Do you come in peace? He said, In peace. And then,
May I say something to you? Go ahead, she said. Speak. 아시는 것처럼 이 나라가 바로 제 손 안에 있었고 모두들 제가 왕이 될 줄로 알았습니다. 그러나 일이 어긋나서 나라가 동생에게 돌아갔으니 그것은 하나님께서 하신 일입니다. 그래서 이제 제가 한 가지 요청을 드리니 거절하지 말아 주십시오. 밧세바가 말했다. 어서 말해보게. You know that I had the kingdom right in my hands, and everyone expected me to be king. And then the whole thing backfired, and the kingdom landed in my brother's lap. God's doing. So now I have one request to ask of you. Please, don't refuse me. Go ahead. Ask, she said. 어머니의 청이라면 마다하지 않을 테니 솔로몬 왕에게 청하여 수넴 사람 아비삭을 제 아내로 삼게 해 주십시오. Ask King Solomon. He won't turn you down. To give me Abishag the Shunammite as my wife. 밧세바가 말했다. 알았네. 내가 왕께 말하겠네. Certainly, said Bathsheba. I'll speak to the king for you. 밧세바는 아도니아의 청을 전하려고 솔로몬 왕에게 갔다. 왕은 일어나 어머니를 맞이하여 공손히 절한 뒤에 다시 왕좌에 앉았다. 그가 어머니의 자리를 마련하자 밧세바가 그의 오른쪽에 앉았다. Bathsheba went to King Solomon to present Adonijah's request. The king got up and welcomed her, bowing respectfully, and returned to his throne. Then he had a throne put in place for his mother, and she sat at his right hand. 밧세바가 말했다. 내가 왕께 작은 청이 하나 있으니 거절하지 마십시오. 그러자 솔로몬 왕이 대답했다. 어머니 어서 말씀하십시오. 거절하지 않겠습니다. She said, I have a small favor to ask of you. Don't refuse me. The king replied, Go ahead, mother. Of course I won't refuse you. 밧세바가 말했다. 수넴 사람 아비삭을 왕의 형 아도니아에게 아내로 주십시오. She said, Give Abishag the Shunammite to your brother Adonijah as his wife. 솔로몬 왕이 어머니에게 대답했다. 수넴 사람 아비삭을 아도니아에게 주라니요. 어찌 그런 부탁을 하십니까? 그는 나의 형이고 제사장 아비아달과 수레의 아들 요압이 그의 편이니 차라리 온 나라를 그에게 고스란히 바치라고 하지 그러십니까? King Solomon answered his mother, What kind of favor is this, asking that Abishag the Shunammite be given to Adonijah? Why don't you just ask me to hand over the whole kingdom to him on a platter, since he is my older brother and has Abiathar the priest and Joab, son of Zeruiah, on his side? 그러더니 솔로몬 왕은 하나님의 이름으로 맹세했다. 아도니아가 이번 일로 죽지 않으면 하나님께서 내게 천벌을 내리심이 마땅합니다. 하나님 곧 나를 내 아버지 다윗의 왕위에 견고히 세우시고 약속대로 나라를 내게 맡기신 하나님께서 참으로 살아계심을 두고 맹세합니다. 아도니아는 이 일로 오늘 당장 죽을 것입니다. Then King Solomon swore under God, May God do his worst to me if Adonijah doesn't pay for this with his life. As surely as God lives, the God who has set me firmly on the throne of my father David and has put me in charge of the kingdom just as he promised, Adonijah will die for this today. 솔로몬 왕이 여호야다의 아들 브나야를 보내니 그가 아도니아를 쳐 죽였다. King Solomon dispatched Benaiah, son of Jehoiada. He struck Adonijah and he died. 왕은 또 제사장 아비아달에게 말했다. 그대의 고향 아다도스로 돌아가시오. 그대도 죽어 마땅하지만 그대가 내 아버지 다윗과 함께 있을 때 우리의 통치자 하나님의 궤를 맡았고 또 내 아버지와 함께 모든 힘든 시기를 겪었으니 지금은 그대를 죽이지 않겠소. The king then told Abiathar the priest, You're exiled to your place in Anathoth. You deserve death, but I'm not going to kill you, for now anyway, because you were in charge of the chest of our ruling God in the company of David, my father, and because you shared all the hard times with my father. 솔로몬은 아비아달의 제사장직을 박탈했다. 이로써 하나님께서 실로에서 엘리 가문에 대해 하신 말씀이 이루어졌다. Solomon stripped Abiathar of his priesthood,
fulfilling God's word at Shiloh regarding the family of Eli. 이 소식이 요압에게 전해지자 압살롬 사건 때는 충성을 지켰지만 아도니아와 공모했던 요압은 하나님의 성소를 피하여 제단불을 붙잡고 필사적으로 매달렸다. 요압이 하나님의 성소를 피하여 제단을 붙잡고 있다는 말이 솔로몬에게 전해졌다. 솔로몬은 즉시 여호야다의 아들 브나야를 보내며 그를 죽이라고 명령했다. When this news reached Joab, this Joab who had conspired with Adonijah, although he had remained loyal in the Absalom affair, he took refuge in the sanctuary of God, seizing the horns of the altar and holding on for dear life. King Solomon was told that Joab had escaped to the sanctuary of God and was clinging to the altar. He immediately sent Benaiah, son of Jehoiada, with orders, kill him. 브나야는 하나님의 성소로 가서 말했다. 왕의 명령이니 나오시오. 요압이 말했다. 실소 나는 여기서 죽겠소. 브나야가 왕에게 돌아가서 보고했다. 요압이 거기서 죽겠다 합니다. Benaiah went to the sanctuary of God and said, King's orders, come out. He said, No, I'll die right here. Benaiah went back to the king and reported, This was Joab's answer. 왕이 말했다. 그렇다면 어서 가서 그의 말대로 하여라. 그를 죽여서 땅에 묻어라. 내가 내 아버지 가문은 요압이 저지른 무분별한 살인죄와 무관함을 보여라. 하나님께서 그 잔혹한 살인을 요압의 머리에 갚으실 것이다. 그가 죽인 두 사람은 그보다 훨씬 나은 이들이었다. 그는 이스라엘 군사령관 넬의 아들 아브넬과 유다 군사령관 에델의 아들 아마사를 내 아버지 몰래 잔인하게 살해했다. 그들을 죽인 책임은 영원히 요압과 그 자손에게 있을 것이다. 그러나 다윗과 그의 자손과 지방과 나라에는 하나님의 평화가 임할 것이다. The king said, Go ahead then. Do what he says. Kill him and bury him. Absolve me and my father's family of the guilt from Joab's senseless murders. God is avenging those bloody murders on Joab's head. 2 men he murdered, men better by far than he ever was. Behind my father's back, he brutally murdered Abner, son of Ner, commander of Israel's army, and Amasa, son of Jether, commander of Judah's army. Responsibility for their murders is forever fixed on Joab and his descendants, but for David and his descendants, his family and kingdom, the final verdict is God's peace. 그래서 여호야다의 아들 브나야가 돌아가서 요압을 쳐 죽였다. 요압은 광야에 있는 그의 집안의 땅에 묻혔다. 왕은 요압을 대신해 여호야다의 아들 브나야를 군 책임자로 세우고 아비아달의 자리에 제사장 사독을 임명했다. So Benaiah, son of Jehoiada, went back, struck Joab, and killed him. He was buried in his family plot out in the desert. The king appointed Benaiah, son of Jehoiada, over the army in place of Joab, and replaced Abiathar with Zadok the priest. 그 후에 왕이 시므이를 불러들여 그에게 말했다. 예루살렘에 집을 짓고 거기서 살되 절대로 그 지역에서 떠나서는 안 되오. 기드론 시내를 건너는 날에는 당신은 죽은 목숨이나 다름없소. 그때는 당신 스스로 사형 선고를 내리는 꼴이 될 것이오. The king next called in Shimei and told him, Build yourself a house in Jerusalem and live there, but you are not to leave the area. If you so much as cross the brook Kidron, you're as good as dead. You will have decreed your own death sentence. 시므이가 왕에게 대답했다. 감사합니다. 종은 내 주인이신 왕의 말씀대로 하겠습니다. 시므이는 오랫동안 예루살렘에서 살았다. Shimei answered the king, Oh, thank you. Your servant will do exactly as my master the king says. Shimei lived in Jerusalem a long time. 그로부터 3년이 지날 무렵 시므이의 종 2명이 가드왕 마아가의 아들 아기스에게 도망쳤다. 사람들이 시므이에게 당신의 종들이 가드에 있다고 알려주었다. 시므이는 곧바로 나귀의 안장을 지우고 종들을 찾아 가드의 아기스를 찾아갔다. 그리고 자기 종들을 데리고 돌아왔다. But it so happened that 3 years later,
two of Shimei's slaves ran away to Achish, son of Maacah, king of Gath. Shimei was told, "Your slaves are in Gath." Shimei sprang to action, saddled his donkey, and went to Achish in Gath, looking for his slaves. And then he came back, bringing his slaves. 솔로몬에게 보고가 들어갔다. 시므이가 예루살렘을 떠나 가드에 갔다가 지금 돌아왔습니다. Solomon was told, "Shimei left Jerusalem for Gath, and now he's back." 솔로몬은 시므이를 불러 말했다. 내가 당신에게 이 지역을 떠나지 않겠다고 하나님 이름으로 약속하게 하고 또 단단히 경고하지 않았소. 떠나면 당신 스스로 사형 선고를 내리는 것과 같다고 하지 않았소. 당신도 감사합니다. 왕의 말씀대로 하겠습니다. 하지 않았소. 그런데 어찌하여 신성한 약속을 어기고 이 지역을 벗어난 거요? Solomon then called for Shimei and said, "Didn't I make you promise me under God and give you a good warning besides, that you would not leave this area? That if you left, you would have decreed your own death sentence? And didn't you say, 'Oh, thank you, I'll do exactly as you say'? So why didn't you keep your sacred promise and do what I ordered?" 왕은 계속해서 시므이에게 말했다. 당신이 내 아버지 다윗에게 저지른 모든 악을 당신은 마음속 깊이 알고 있소. 이제 하나님께서 그 악을 당신에게 갚으실 것이오. 하지만 나 솔로몬 왕은 복을 받고 다윗을 통치는 하나님 아래서 영원히 경고할 것이오. Then the king told Shimei, "Deep in your heart, you know all the evil that you did to my father David. God will now avenge that evil on you. But King Solomon will be blessed, and the rule of David will be a sure thing under God forever." 그러고 나서 왕이 여호야다의 아들 브나야에게 명령하자 그가 나가서 시므이를 쳐 죽였다. 이제 나라는 솔로몬의 손안에 확실하게 들어왔다. The king then gave orders to Benaiah, son of Jehoiada. He went out and struck Shimei dead. The kingdom was now securely in Solomon's grasp. 열왕기상 3장. 솔로몬은 이집트 왕 바로와 결혼 조약을 맺었다. 그는 바로의 딸과 결혼하고 왕궁과 하나님의 성전과 예루살렘 성벽을 완공할 때까지 그녀를 다윗성에 머무르게 했다. 당시까지 하나님의 이름을 위해 지어진 성전이 없었으므로 백성은 지역 산당에서 예배를 드렸다. 솔로몬은 하나님을 사랑했고 아버지 다윗처럼 하나님을 높이며 살았으나 그 역시 지역 상당에서 예배하며 제사를 드리고 향을 피웠다. Chapter 3. Solomon arranged a marriage contract with Pharaoh, king of Egypt. He married Pharaoh's daughter and brought her to the city of David until he had completed building his royal palace and God's temple and the wall around Jerusalem. Meanwhile, the people were worshiping at local shrines because at that time no temple had yet been built to the name of God. Solomon loved God and continued to live in the God-honoring ways of David, his father, except that he also worshipped at the local shrines, offering sacrifices and burning incense. 왕은 지역 산당들 가운데 가장 유명한 산당이 있는 기브온으로 예배를 드리러 갔다. 왕은 그곳 제단 위에 번제물 1000마리를 바쳤다. 그날 밤 기브온에서 하나님께서 솔로몬의 꿈에 나타나셨다. 내가 너에게 무엇을 주기 원하느냐? 구하여라. The king went to Gibeon, the most prestigious of the local shrines, to worship. He sacrificed 1,000 whole burnt offerings on that altar. That night, there in Gibeon, God appeared to Solomon in a dream. God said, "What can I give you? Ask." 솔로몬이 대답했다. 주께서는 제 아버지 다윗에게 더할 나위 없이 너그러운 사랑을 베푸셨습니다. 그는 주의 임재하심 안에서 신실하게 살았고 그의 판단은 정의롭고 그의 마음은 올곧았습니다. 또 주께서 크고 너그러운 사랑을 변함없이 베푸셔서 바로 오늘 그의 왕위에 앉을 아들을 주셨습니다. Solomon said, "You were extravagantly generous in love with David, my father, and he lived faithfully in your presence. His relationships were just,
and his heart right. And you have persisted in this great and generous love by giving him, in this very day, a son to sit on his throne. 그래서 제가 여기 있습니다. 하나님, 나의 하나님, 주께서 주의 종인 저를 제 아버지 다윗을 대신하여 이 나라를 통치할 자로 삼으셨습니다. 저는 이 일을 감당하기 너무 어리고 아직 어린 나이에 불과합니다. 아는 것도 없고 일의 자세한 내용도 잘 모릅니다. 그런 제가 이렇게 주께서 택하신 백성, 너무 많아 셀 수도 없는 큰 백성 가운데 있습니다. And now here I am. God, my God, you have made me your servant, ruler of the kingdom in place of David, my father. I'm too young for this, a mere child. I don't know the ropes, hardly know the ins and outs of this job. And here I am, set down in the middle of the people you've chosen, a great people, far too many to ever count. 제가 원하는 것은 이것입니다. 하나님의 음성을 듣는 마음을 주셔서 주의 백성을 잘 인도하고 선악을 분별하게 해주십시오. 주님의 영화로운 백성을 어느 누가 자기 힘으로 다스릴 수 있겠습니까? Here's what I want. Give me a God-listening heart so I can lead your people well, discerning the difference between good and evil. For who on their own is capable of leading your glorious people? 주 하나님께서 솔로몬의 대답을 기뻐하셨다. 하나님께서 그에게 말씀하셨다. 내가 오래 사는 것이나 부나 원수의 멸망을 구하지 않고 다만 백성을 잘 지도하고 통치할 능력을 구했으니 내가 구한 대로 내가 네게 줄 것이다. 내가 네게 지혜롭고 성숙한 마음을 줄 것이니 너와 같은 사람은 이전에도 없었고 앞으로도 없을 것이다. 또한 내가 구하지 않은 부와 영광도 줄 것이니 너만큼 누리는 왕은 어디에도 없을 것이다. 내가 내 아버지 다윗처럼 인생의 지도와 내가 세운 표지판을 잘 살피며 바른 길에서 벗어나지 않으면 내게 장수의 복도 줄 것이다. God, the Master, was delighted with Solomon's response. And God said to him, because you have asked for this and haven't grasped after a long life or riches or the doom of your enemies, but you have asked for the ability to lead and govern well, I'll give you what you've asked for. I'm giving you a wise and mature heart. There's never been one like you before, and there'll be no one after. As a bonus, I'm giving you both the wealth and glory you didn't ask for. There's not a king anywhere who will come up to your mark. And if you stay on course, keeping your eye on the life map and the God signs as your father David did, I'll also give you a long life. 솔로몬이 잠에서 깨었다. 엄청난 꿈이었다. 그는 예루살렘으로 돌아와 하나님의 언약궤 앞에 서서 번제와 화목제로 예배드리고 모든 신하를 위해 잔치를 베풀었다. Solomon woke up. What a dream. He returned to Jerusalem, took his place before the chest of the covenant of God, and worshipped by sacrificing whole burnt offerings and peace offerings. Then he laid out a banquet for everyone in his service. 그때의 두 창녀가 왕 앞에 나타났다. 한 여자가 말했다. 네 주인님, 이 여자와 저는 한 집에 삽니다. 우리가 함께 살던 중에 제가 아기를 낳았습니다. 그리고 제가 출산한 지 사흘 후에 이 여자도 아이를 낳았습니다. 그때는 우리 둘뿐이었습니다. 집안에 우리 둘 말고는 아무도 없었습니다. 그런데 하루는 이 여자가 잠결에 아이 위로 구르는 바람에 그 아들이 죽고 말았습니다. 이 여자는 한밤중에 일어나 제 아들을 데려다가 저는 그때 곤히 잠들어 있었습니다. 자기 품에 두고 죽은 자기 아들은 제 품에 두었습니다. 제가 아침에 아이에게 젖을 주려고 일어나 보니 아이가 죽어있지 뭡니까? 그러나 아이를 본 순간 저는 그 아이가 제 아이가 아닌 것을 금세 알았습니다. The very next thing, two prostitutes showed up before the king. The one woman said, My master, this woman and I live in the same house. While we were living together, I had a baby. 3 days after I gave birth, this woman also had a baby. We were alone. There wasn't anyone else in the house except for the two of us. The infant son of this woman died one night when she rolled over on him in her sleep.
She got up in the middle of the night and took my son. I was sound asleep, mind you, and put him at her breast and put her dead son at my breast. When I got up in the morning to nurse my son, here was this dead baby. But when I looked at him in the morning light, I saw immediately that he wasn't my baby. 그렇지 않아. 다른 여자가 말했다. 살아있는 아이는 내 아이고 죽은 아이가 내 아이야. 첫 번째 여자가 다시 반박했다. 천만에 죽은 아이가 내 아들이고 살아있는 아이는 내 아들이야. 왕 앞에서 그들은 서로 다투었다. Not so, said the other woman. The living one's mine, the dead one's yours. The first woman countered. No, your son's the dead one, mine's the living one. They went back and forth this way in front of the king. 왕이 말했다. 한 여자는 살아있는 아이가 내 아들이고 내 아들은 죽었다 하고 또 한 여자는 아니다. 죽은 아이는 내 아들이고 살아있는 아이가 내 아들이다 하니 이 일을 어찌한단 말인가. The king said, What are we to do? This woman says, The living son is mine and the dead one is yours. And this woman says, No, the dead one's yours and the living one's mine. 잠시 후에 왕이 말했다. 칼을 가져오너라. 사람들이 왕에게 칼을 가져왔다. After a moment, the king said, Bring me a sword. They brought the sword to the king. 왕이 말했다. 살아있는 아이를 둘로 갈라서 반은 이 여자에게 주고 반은 저 여자에게 주어라. Then he said, Cut the living baby in two. Give half to one and half to the other. 살아있는 아이의 진짜 어머니는 아들 생각에 감정이 북받쳐서 말했다. 안 됩니다, 주인님. 아이를 산채로 저 여자에게 주십시오. 아이를 죽이지 마십시오. 그러나 다른 여자가 말했다. 아이가 내 것이 될 수 없다면 내 것도 될 수 없지. 차라리 갈라버리자. The real mother of the living baby was overcome with emotion for her son and said, Oh no, master, give her the whole baby alive. Don't kill him. But the other one said, If I can't have him, you can't have him. Cut away. 왕이 판결을 내렸다. 살아있는 아이를 먼저 말한 아이 여자에게 내주어라. 아무도 이 아이를 죽이지 못한다. 저 여자가 진짜 어머니다. The king gave his decision. Give the living baby to the first woman. Nobody is going to kill this baby. She is the real mother. 이 소문이 사방으로 퍼져나가 이스라엘 모든 사람이 왕의 판결을 들었다. 그들은 왕의 정확한 재판이 하나님의 지혜에서 온 것임을 알고 왕을 두려워했다. The word got around. Everyone in Israel heard of the king's judgment. They were all in awe of the king, realizing that it was God's wisdom that enabled him to judge truly. 열왕기상 4장. 솔로몬 왕의 이스라엘 통치는 시작이 좋았다. 그의 정부 지도자들은 이러하다. 사독의 아들 아사랴 제사장, 시사의 아들들 엘리오렙과 아히야 서기관, 아힐룻의 아들 여호사밧 사관, 여호야다의 아들 브나야 군사령관, 사독과 아비아달 제사장, 나단의 아들 아사랴 지방 관리들의 총책임자, 나단의 아들 사분 제사장이자 왕의 친구, 아이살 왕궁 관리인, 압다의 아들 아도니람 강제 노역 책임자. Chapter 4. King Solomon was off to a good start ruling Israel. These were the leaders in his government. Azariah, son of Zadok, the priest. Elihoreph and Ahijah, sons of Shisha, secretaries. Jehoshaphat, son of Ahilud, historian. Benaiah, son of Jehoiada, commander of the army. Zadok and Abiathar, priests. Azariah, son of Nathan, in charge of the regional managers. Zabad, son of Nathan, priest and friend to the king. Ahishar, manager of the palace. Adoniram, son of Abda,
manager of the slave labor. 솔로몬은 이스라엘 전역에 지방관리 12명을 두었다. 그들은 왕과 그 행정부의 식량을 조달하는 책임을 맡았는데 각 사람이 매년 한 달씩 맡아서 식량을 공급했다. 그들의 이름은 이러하다. 베누리 에브라임 산지를, 벤데게리 마가스, 사알빔, 베세메스, 엘론 베타난을, 베네셋이 소고와 헤멜 전역을 포함한 아룻봇을, 벤 아비나답, 그는 솔로몬의 딸 다박과 결혼했다. 이 나봇도를, 아일롯의 아들 바하나가, 다낙, 무깃도, 이스라엘 아래 사르단 옆에 벳산 전역, 벳산에서부터 아벨무 홀라를 지나 용남까지 이르는 지역을 맡았고 벤게벨이 길르앗 나봇을 맡았는데 길르앗에 있는 므낫세의 아들 야엘의 모든 마을, 바산의 아르곱 지역 안에 있는 성벽과 청동 박힌 성문을 갖춘 큰 성읍 60개가 여기에 포함되었다. 이또의 아들 아히나답이 마하나임을, 아히마아스, 그는 솔로몬의 딸 바스막과 결혼했다가 납달리를, 후세의 아들 바하나가 아셀과 아롯을, 바루아의 아들 여호사밧이 이사가를, 엘라의 아들 시므이가 베냐민을 맡았고 우리의 아들 게벨이 길르앗 땅 곧 아모리 왕 시혼과 바산 왕 옥의 땅을 맡았는데 그가 전 지역을 맡아 관리했다. Solomon had 12 regional managers distributed throughout Israel. They were responsible for supplying provisions for the king and his administration. Each was in charge of bringing supplies for 1 month of the year. These are the names: Ben-Hur in the Ephraim hills, Ben-Deker in Makez, Shealbam, Beth-Shemesh, and Elon Beth-Hanan. Ben-Hesed in Aruboth. This included Soko and all of Hepher. Ben-Abinadab in Naphath Dor. He was married to Solomon's daughter, Taphath. Baana, son of Ahilud, in Taanach and Megiddo, all of Beth-Shan, next to Zarethan, below Jezreel, and from Beth-Shan to Abel-Meholah, over to Jokmeam. Ben-Geber in Ramoth Gilead. This included the villages of Jair, son of Manasseh in Gilead, and the region of Argob in Bashan, with its 60 large walled cities with bronze-studded gates. Ahinadab, son of Iddo, in Mahanaim. Ahimaaz in Naphtali. He was married to Solomon's daughter, Basemath. Baana, son of Hushai in Asher and Aloth. Jehoshaphat, son of Peruah, in Issachar. Shimei, son of Elah, in Benjamin. Geber, son of Uri, in Gilead. This was the country of Sihon, king of the Amorites, and also of Og, king of Bashan. He managed the whole district by himself. 솔로몬의 영화. 유다와 이스라엘의 인구가 바닷가의 모래알처럼 많아졌다. 그들에게 필요한 것이 모두 채워졌고 그들은 먹고 마시며 행복하게 지냈다. 솔로몬은 동쪽으로 유프라데스 강에서부터 서쪽으로 블레셋 사람의 땅과 이집트 국경에 이르기까지 모든 나라를 다스렸다. 그 나라들은 솔로몬이 살아있는 동안 조공을 바쳐 그를 섬겼다. Solomon's prosperity. Judah and Israel were densely populated, like sand on an ocean beach. All their needs were met. They ate and drank and were happy. Solomon was sovereign over all the kingdoms from the river Euphrates in the east to the country of the Philistines in the west, all the way to the border of Egypt. They brought tribute and were vassals of Solomon all his life. 솔로몬 왕실의 하루 식량은 이러했다. 고운 밀가루 6.6kg, 굵은 밀가루 13.2kg, 살찐소 10마리, 방목한소 20마리, 양 100마리, 그 밖에 사슴, 영양, 순노루, 살찐 가금류 등이었다. One day's food supply for Solomon's household was 185 bushels of fine flour,
375 bushels of meal, 10 grain-fed cattle, 20 range cattle, 100 sheep, and miscellaneous deer, gazelles, roebucks, and choice fowl. 솔로몬은 딥사에서 가사까지 유프라데스 강 서편의 모든 나라와 왕들을 다스렸다. 어느 곳을 가든지 평화로웠다. 솔로몬이 살아있는 동안 북쪽에서 단에서부터 남쪽으로 브에세바 이르기까지 이스라엘과 유다의 모든 사람이 평안을 누리며 만족스럽게 살았다. Solomon was sovereign over everything, countries and kings west of the river Euphrates from Tifsa to Gaza. Peace reigned everywhere. Throughout Solomon's life, everyone in Israel and Judah lived safe and sound, all of them from Dan in the north to Beersheba in the south, content with what they had. 솔로몬에게는 전차를 끄는 말을 두는 마구간이 4만 칸, 기병이 12,000명이 있었다. 지방 관리들은 각 사람이 맡은 달마다 솔로몬 왕과 왕의 식탁에 앉는 모든 사람의 식량을 언제나 풍성히 공급했다. 또 그들은 말에게 먹일 보리와 짚도 할당된 분량만큼 정해진 장소로 가져왔다. Solomon had 40,000 stalls for chariot horses and 12,000 horsemen. The district managers, each according to his assigned month, delivered food supplies for King Solomon and all who sat at the king's table. There was always plenty. They also brought to the designated place their assigned quota of barley and straw for the horses. 하나님께서 솔로몬에게 지혜를 주시고 가장 깊은 식견과 가장 넓은 마음을 주셨다. 그의 능력을 넘어서는 사람도 없었고 그가 다루지 못할 일도 없었다. 솔로몬의 지혜는 칭송이 자자한 동양 현자들의 지혜를 능가했고 유명한 이집트의 지혜보다도 뛰어났다. 그는 누구보다도 지혜로웠다. 예스라 사람 에담보다 지혜롭고 마울의 아들 헤만과 갈골과 다르다보다 지혜로웠으므로 그의 명성이 주변 모든 나라에 자자했다. 3,000가지의 잠언을 말했고 1,005편에 이르는 노래를 지었다. 그는 레바논에서 자라는 커다란 백향목에서부터 담장, 틈 바구니에서 자라는 우술초에 이르기까지 모든 식물에 대해 해박했고 짐승과 조류와 파충류와 어류에 대해서도 훤히 알았다. 그의 명성을 듣고서 온 땅의 왕들이 사람을 보냈는데 그들이 솔로몬의 지혜를 들으러 각처에서 몰려왔다. God gave Solomon wisdom, the deepest of understanding and the largest of hearts. There was nothing beyond him, nothing he couldn't handle. Solomon's wisdom outclassed the vaunted wisdom of wise men of the East, outshone the famous wisdom of Egypt. He was wiser than anyone, wiser than Ethan, the Ezrahite, wiser than Heman, wiser than Calcol and Darda, the sons of Mahal. He became famous among all the surrounding nations. He created 3,000 proverbs. His songs added up to 1,005. He knew all about plants, from the huge cedar that grows in Lebanon to the tiny hyssop that grows in the cracks of a wall. He understood everything about animals and birds, reptiles and fish, sent by kings from all over the earth who had heard of his reputation. People came from far and near to listen to the wisdom of Solomon.